guest is here. Okay, thank you so much Fred. Ubwo muri kunyumva ni sawa. Tugiye gutangira mu minota mikeya cyane. Peter, amahoro y'Imana bane namwe. Merci beaucoup. So ndumva twatangira. Turacyari muri Bible challenge, reading the Bible. So uyu munsi ngira ngo nkuko mwakomeje kugenda mubibona mfite umutumirwa. Guys, are you even ready? Muriteguye eh? So ndagira ngo dutangire vuba ndakumukoraho aka introduction gatoya ariko nawe araza kuza aratubwira byinshi birambuye kuri we. Nkomeza guha ikaze buri muntu wese uri kujoininga. Imana ibaha umugisha. I know you guys sacrifice a lot mugatanga igihe cyanyu, ariko Imana yo mu ijuru gikomeza kubampera imigisha. Uyu munsi rero turi gusoma igitabo cya James cyangwa se Yakobo. Twakirangije uyu munsi, nizere ko mwasomye. Icyo ndi kubasaba ni participation yanyu kugira ngo mukomeze kutwandikira, mudusangiza ibyo mwasomye, bifasha umwigisha cyane. So ndasaba umutumirwa wacu ku requestinga, nkomeje kubahereza ikaze. You guys are welcome. Hey. How's it going? Good. How are you? Oh man, I'm like excited and nervous at the same time. Yeah, same here. Yeah. Karibu. But thank you so much. Yeah. We've been waiting for you. Kugira ngo uzadusangize. We are so excited. So abantu baraza gukomeza. So ndagira ngo dutangire. Mbere yuko dutangira turabanza dutangira amasengesho. I'm about to pray kugira ngo Imana ize kuba ariyo yivugira twebwe ubwacu ku giti cyacu. Amen. Yeah. Ntabwo twabasha kuvuga ubutumwa bwayo nkuko bigomba cyangwa nkuko bikwiye. So nitumara gusenga ndaza gusaba ukora small introduction ku bantu batakuzi, kugira ngo tuze kubana tuziranye. Okay, that's great. Imana nziza, Imana ishobora byose. Tugushime kubw'umwanya nk'uyu nguyu wongeye kuturemera. Turagushima ko wabanye natwe muri gahunda zose ziriwe. Turagushima mwami mwiza ko wongeye kutugira icyizere cyo kugira ngo mwami tubashe kumva ibyo wahumetse ijambo ryawe, wongeye kuganira n'imitima yacu. Ndasengera buri umwe wese uri hano kugira ngo mwami Imana umukore ku mutima, ibyo ari bashe kumva bibashe kubihindura ubugingo bwe, bibashe guhindura ubuzima bwe. Mwami mwiza, habashe kugira mwami Imana ubuzima, habashe kugira intama yazimye ibasha kugaruka iwawe, ubuzima bwacu buhinduke kubw'ijambo ryawe. Dusengeye umukozi wawe kugira ngo mwami Imana umukoreshe. Turagusabye kugira ngo ineza n'ubuntu bwawe mwami Imana bikomeze kuba kuri we. Mwami mwiza, abashe kukubera mikro, akubere mwami Imana igikoresho kugira ngo icyo wateguye kuri uyu munsi aba aricyo kibasha gusohora. Mu izina ryawe tubisabye twizeye. Amen. Amen. Great. Ndumva twatangira. Everybody are welcome gusangira ibitekerezo byiwe. Hama ntabwo turi buze kubatindira cyane. So you're welcome. Okay, well, first of all, I love your earrings. They're really nice. Oh, thank you. Africa. Yeah, lovely. Yeah. Really nice. So am I like just introducing myself and then like talking about the book, or am I doing both? Yeah, you're doing both. Oh, okay. We're introduction and then let's continue with it. Okay. Well, my name is Daniel. Nitwa Daniel, ndi umunyabyinshi, nkaba ndi umunyeshuri wa Gigi. Ntuye muri Ohio, Dayton to be exact. Nkaba ndi umunyeshuri wa Bibiliya na Theology, ariko kandi nkaba nkora no mu ikanisa, nkaba ndi pastor w'urubyiruko, kandi ngakora mu bintu
amavideo, amafoto n'ibiki n'ibintu za online z'ikanisa n'izo ngibyo. Izo I think that's all there is to me. Ntabwo ari ibindi byinshi navuga. But Jojo, warakoze to reach out to me about this. Honestly, I was following along. Nakurikiranye iyi Bible challenge yawe ariko natangiye nkereje mbona kera mwatangiye mpita bari kimwe kora ibindi byanje. But when you reached out, I was flattered because it already helped me gutangira nyine kora ibintu byanje mu buzima bwanje. And so for you to ask me to participate, I was like, yes, I am more than happy to. Just to gutanga igitekerezo challenge. So thank you so much. I am excited to talk about this. This book, igitabo cya Yakobo, is, oh my gosh, I love this book. Yeah, kino gitabo kibamo amagambo menshi akomeye kabisa. Yeah, cyane. I was amazed. It was my first time reading this book, but yeah. Oh my God, it really blessed my heart. Yeah, it is packed with wisdom. Yeah. So do you want me to just share what I have? Okay, yeah. Wenda nkuko twariho tubivuga, we'll be discussing about the book of James. Ngira ngo hano barabisomye, ngiye abantu benshi baranyandikiraga bakambwira nyine ukuntu kiri kubafasha. Ngiye ariko mvuze ku giti cyanjye ntabwo mbizi niba cyabafashije no kuntu cyamfashije cause I don't know, it was so powerful. So wadusangiza mu byo wabashije gukuramo hama turagenda dusharinga nabo baragenda batanga amakomenti. Okay, first thing I think dukwiriye kumenya nkunda gukora bino bintu kugira ngo nyine umuntu amenye igitabo cy'umuntu yasomye. Obviously igitabo nyine cyanditswe na Yakobo, ariko kino gitabo ntabwo ari nk'izandiko za Paulo, ntabwo zikoze nk'izandiko za Paulo. Izo Paulo akazandika n'urwandiko akanyakandika urwandiko rwose, no urwandiko rwa Roma, Efeso, bene uko nguko, ariko kino ico ni nk'igitabo cy'imigani. Yakobo yakazandika nyine amagambo make and then akaheza abantu cyangwa se abantu bagafata amanoti bigi na biki baza kuyashira hamwe yose cyarimo. Niyo mpamvu I think kino gitabo kirimo amagambo menshi akomeye kubera yagiye abitekereza nyine tugamu duke nayo baza kuyahuza yose. So I think that for me nico kintu cyatumye kino gitabo kiba very special. So there's no a singular issue that James is dealing with muri iki gitabo, ariko ico njewe navanyemo cyangwa se isomo navanyemo no kuba umuntu uba ku buzima bwiwe ukuntu bivuga building your life on Jesus Christ, just being set in Jesus Christ regardless of the circumstance, regardless of your faith in your season of faith, whether it be dry, whether it be flowing, whether it be stagnant. Ni igitabo kidufasha kumenya ko ibyo byose waba unyuramo cyangwa se imyumvire yawe Imana ihora ari Imana. So nico kintu je arishaka ko no sharing namwe. Because nuko ngina nabiteguye, I don't know if people ngira muzango ikora nimba abantu baza kwandika cyangwa se nahaza n'abandi. So kuri live will be just me and you, ariko baraza kwandika nanjye ndaza kuba ndi kugushama ijambo nk'ubu ngiye kubikora. So uvuze gutyo ndibuka I was listening to one of your video, ndakeka ari ingi iherutse, and then uravuga ngo am I willing or am I able to die self? Ya jambo ryarankomerekeje ntameze ku mutima. It was are you able gusiga byose ku bwa Kristo? Ese witeguye kubaho ku bwa Kristo? So ibyo ngira muri iryo jambo ari bisobanura neza. N'irya jambo nyine Yesu yabajije wa musore the rich young man. Nanje kugira ngo mbisobanukirwe n'inshuti yanje abimfashije kubyumva, yarambwiye ati Yesu nyine aramubajije ngo se wakurikije amategeko yose nyine mwahawe na Mose, ngo ubaha ababyeyi, nkunda Imana, ntanga icacumi, all this. Nyine nkunda Imana nyine kandi aryo tegeko rya mbere. And Yesu aramubwira ati ngo ngaho genda ugurisha ibintu byawe byose uze unkurikira. Uwo muhungu arababara cyane, ati kweli sinshobora, I can't because I've worked so hard for this.
I know. arananirwa, and then Bibiliya iravuga ati he left feeling sad, mbega yasubiyeyo ababaye. And inshuti yanjye yarambwira ati Dani erega uwo musore ntabwo gusa yananiwe ngo kurekura ibintu byiwe, ahubwo yabeshe Yesu. Yesu yamubajije ngo se ukurikiza amategeko yose? Itegeko rya mbere avuga ati kunda Imana yawe n'umutima wawe wose n'umubiri wawe n'imbaraga zawe zose, which means uwo musore ntiyarakunda Imana. Kera he felt the first one. Wow. You know, Ntabwo he nari felt the first nabitekereje one. that way. I know, it was so powerful, which means amategeko yose yakurikira nyuma ari gutanga icacumi, ari kugira gute, nimba akazakora kera yatsinzwe irya mbere. Yeah, kandi muri igitabo cya Yakobo kiravuga ati utsinzwe rimwe cyangwa se unaniwe rimwe kera utsinzwe yose. Yeah, so that's what it means to like die for God, is to like really question like everything that you have in your life. cyane yo muri myaka turimo y'urubyiruko, ibintu twadushakisha mu buzima, right? Whether you're going to school, whether you're pursuing whatever career or relationship, like you have to be ready. Kandi I think it was yesterday, nahawe ijambo kuvuga ati Daniel, like you have to live in anticipation for Jesus Christ any moment. Like everything you're doing, ninko kuntu uvuga ati abashitsi baza mu rugo, hari abashitsi baza batahamagaye cyangwa batagize gute, cyangwa inshuti yawe akamaza kugusuhuza without calling, without announcing. I mean, turakara tugira ati kubera inshuti yawe uvuga ngo uramukunda Yesu, nawe nuko azogaruka. Ariko rero buri gihe ukwiriye kuba witeguye kumwakira. So your every decision, every moment, that's what it means to like die to yourself, you know. Yeah. I can go on more about it, but that's kind of the short version. Yeah. But where was it? You can imagine what was it when it was your first time? What did you take from it? Especially on that thing of dying to self. So dying to self. Now, James, was it? Well, it's I think it's like the overwhelming theme. So iriya yo nabikubwiye just because of your video. Ariko ikintu mvuga cyane natsinzemo muri Yakobo ni ku gice so iya mbere bitubwira ngo ibigeragezo bitera kwihangana, kandi mu kwihangana kwacu hagaragaramo imirimo y'Imana. So I mean turi mu isi Yesu turageragezwa, ariko muri uko kujya ntabwo ari uko Yesu atabizi ko ibigeragezo bitunaniza, ariko nanone biratubwira ngo nta kigeragezo Imana iguhereza udashobora kwihanganira. So uko kwihangana niko gutuma imirimo y'Imana igaragara muri twebwe. Ariko ijambo natinzeho cyane kurusha ayandi magambo yose ni ijambo ryavuze ngo dutinde kuvuga, ntitwihutire kumva, ahubwo ntitwihutire kuvuga ahubwo twihutire kumva. Kubera ko ubundi ubusanzwe tuzi ko when you speaking you're giving, you're not gaining anything, uri gutanga ibyo ufite, but through listening nibwo wakira. Rero kandi yaravuze ngo ukeneye ubwenge agusaba Imana, ariko sukavuga se n'ubwenge bw'iki, ubwenge bw'ishuri se nkeneye, you know, ubwenge bw'ubuzima busanzwe. Ubwenge ashaka kuvuga ni ubwenge bw'ingeso nziza, kugira ingeso nziza. Aho turi nimba uri umukristo, uri umucyo wa Kristo, uri ku isi, uri gupresenta Yesu. So ubuzima bwawe bwonyine buhamye ko Kristo ariho. Today I was listening to icyigisho cya Pastor Senga, and then avuga amagambo, I mean sindiza ararenze. Yavuze ngo Yesu igihe yaje yarabambwe ku musaraba kugira ngo twebwe duhinduke abana b'Imana. Rero guhinduka abana b'Imana kwacu, nubwo turi mu isi hano, turi hano kugira ngo tugaragaze, kubera ko ubu ngubu dusa na Kristo, not because of what we do, not because of anything, just because twabyawe na Yesu cya gihe yaduhuzaga n'Imana. So icyo kintu yakoze, turi hano mu isi, imirimo yacu, ingeso zacu, buri kintu cyacu cyose dukora kigombe kiba ari cyo kigaragaza Kristo muri twebwe. Turi hano mbese turi representing. The thing about I want to know ubwenge, like the wisdom part. I think it's the book of Proverbs that says the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Sinzi exactly nimba urizi mu Kinyarwanda cyangwa mu Kinyamurenge. Ariko like James izo nzira wavuga zo kuvuga ati
to be the light in the world, right? To be the light on the hill. Ugomba kuba ufite ubwo bwenge, ariko ubwo bwenge ni ukuba uri umuntu, sinshaka kuvuga ngo byumvikane nabi, kuba umuntu utinya Imana. You know, ariko it's like a holy fear. It's like a loving, holy fear. It's not you're afraid of God. You're not gonna approach God. Yeah. You're afraid of like being separated from God. You know, it's the same kind of feeling that like bavuga ngo Adam na Eva bagize igihe Imana yakabahamagara bamaze kurya this forbidden fruit. Azimatanga kuvuga ati Imana iraje twakoze yatubujije all this. You are afite ubwo bwenge. Ubwenge ni Bibiliya ivuga ni ugutinya icyaha, ni ugutinya yuzi Imana yanga. So like wifuza, the other thing, I think the biggest thing I took from this, without going too far, is when he's talking about trials and faith. You know, James kept saying that over and over again. Like in the first, I think the second verse, I wrote, consider it pure joy whenever you face trials. And the past few days, I've been talking to people randomly. Honestly, it was just like some conversations that happened that I think in Imana yabiteguye. Bakubwira ngo bakambaza ngo se ni gute umuntu ashobora kumenya ko ari muri presence y'Imana cyangwa se ngo kumva Imana cyangwa se kumenya ko Imana ariyo yayimuyobora aho yaje. You know, and like there's a lot of things that we can do, but the problem that James yerekanye ituma abantu batumva ijwi ry'Imana cyangwa se batamenya umuhamagaro wabo ni iki kintu cyitwa ngo double-minded. To be double-minded. Uzoza umfashe nzovuga ijambo ntazi kugira double-minded like mbega umuntu double-minded I think abantu barabyumva basomye igitabo cyangwa se nk'abandi. Kuba umuntu nyine utagira decision. You know, uri this way, that way, you know, kuze kino this, you know, this, uyu munsi umeze gutya ejo umeze ukunguku. Ico nico kibazo cyambere James yerekanye gituma abantu batumva ijwi ry'Imana batagira no kwizera Imana. So yeah, we can dig deep into it, but that's like the problem is the double-mindedness. So James yakushaka kutwereka ko dukwiriye kuvanya ukwizera kwacu muri trials n'ama testing, tukabonera tukagira more faith. You know, he's presenting a problem because turi abantu bari double-minded. You know, but the solution, which is so ironic, abantu benshi cyangwa se abakristo ntibakunda kumva kino kintu. The solution no kuvuga ati dukure mu kwizera kwacu, it's because we go through trials, we go through testing. Tuogira icyizere cy'Imana kirusha icyo bafite ejo if you don't go through trials. Yeah. You know, it sounds very contradicting, but ariko niko Imana yacu ikora. You know, kubera Imana icyo ntekereza Imana ikora ko nkutu wavuga ati ngo ugiye iwawe n'undi muntu, right? Who tuvuge inshuti yawe nyine best friend, your best friend as you want. Ntabwo arinda kukubaza ati ngo se ndashobora kugenda gufata amazi muri frigo cyangwa se ndashobora ku you know all this cyangwa se ndashobora kugenda muri chambre yawe you know nyine ko ni mu rugo nawe ahita yisanzura akagenda, ariko benshi ntabwo bari inshuti na Yesu, ugasanga Yesu ni wa wundi muntu uzuza akarinda gusaba uruhusha. You know, akavuga ati ndashonje, you know, can I do this? Where is the restroom? Tazi naho relationships zawe ziri ese ko biragenda gute. So ugasanga like Yesu nuko azagenda mu buzima bw'abantu, ariko James ashaka ko twubaka inzu cyangwa se umutima wacu, like Jesus to dwell in it, like all of it. You know, that's the only solution there is. Yes. Yeah. Ikindi yavuze ngo mu bigeragezo, as you were saying, through trials, yes, we build our faith. Ariko nanone niho tubona presence y'Imana kurushaho. Niho nanone God's work niho igaragarira, kubera twebwe through trials ntabwo nyine tuba tubishoboye, you know. Yes, we being tested, biratugoye, ariko through that nanone twongera kubona imirimo ya Kristo. Ni hahandi haturuka ama testimonies, ugasanga nyine uriho uravuga ati Imana yakoze bino na bino. Ku murongo wa 6 nanone haravuga ngo that's James chapter 1, gusaba twizeye. Yeah, so uko kwizera yego nubwo turi kunyura mu bigeragezo, ariko ese iyo turi gusaba tuba twizeye ko ibyo bintu tuzabihabwa.
Oh man. Faith. Faith. I was trying to keep faith like in the past few days. Nakazagira ngo faith ngo ni it's like trust. Nakazagira ngo ni trust, but it's not trust. Faith is like ni urukundo. It's like it's sort of like the same thing. Ni urukundo. Your idea, James, yavuze ngo ya double mindedness abantu batagira like batubatse kuri one foundation. Bari mu mayira abiri if I could say. Yeah, bafite inzira zibinyura mu mitima yabo. Oh, that's really good. Za nzira Yesu yavuze ati ngo there's what is it? A narrow path and a wide path. Yeah. Right? Ugasanga abantu bashaka kuzinyuramo zombi. But you can't. You can't do that. It doesn't work like that. No. It's not gonna work, Yeah. So the faith thing is also another part about the double-mindedness. Yavuze ngo musenge mwizeye. Okay, kuko tuvuge uri mu kibazo ugasenga. Ariko watangira kuja mu buzima bwawe ugatanga kandi gutegereza cya kibazo cyawe. Right? Ugasanga icyo kibazo kirushije imbaraga z'Imana mu mutwe wawe. Right? Yeah. That you're giving something like power more than like kandi uyibaze wari uri ku mavi yawe utakira Imana ariko urahavuye kera ngo ikibazo cyawe cyakunesheje ntuza James aravuga ati ngo timumere nk'abantu nk'abandi birebera mu kiyo ngo bavaho nka kera bakabibagiwe ako ngako yeah abantu bareba mu ijambo ry'Imana cyangwa se bakegera Imana bakayisaba ubwenge bakayisaba ubushobozi and then bagenda kera bakibagirwa. So yaravugaga ngo mu gihe usoma ijambo ry'Imana ntukore ibyo rivuga ntukore ibyo rivuga ubusa n'umuntu wagiye akireba muri miroir wahindukira ukibagirwa uko wasaga. Oh wow, naratsinzwe. I was like really? So turasoma ijambo kandi nyine iri jambo nyine dukwiye kurivuga kubera we are in the Bible reading challenge. Yeah. So ese nibwo turi gusoma. Are we just reading for reading just to finish the book? What's the whole point yo gusoma? No kugira ngo bwa bwenge arizo ngeso nziza z'Imana z'ubumana zigaragare kuri twebwe. Ariko uzabimenya gute? Hariho akandi kantu wavuze ngo Imana ntabwo yitaye ntabwo ishishikajwe no kumenya ibibazo byacu cyane nk'ukuntu ishaka kumenya urukundo tuyikunda. Wow. I was like, oh yes. Uriya kenshi nyine nubwo tugenda gusenga ukabwira Imana okay yes Mana kenshi dukunda gusenga kubera ko dufite ibibazo. Ugafata amasengesho ukiyiriza ubusa just because you want to tell God your problems, which is fine, which is okay. Ariko icyo ngicyo si cy'Imana igendere cyane. He just wants you to build your relationship with him, ikaba strong ku buryo ikankubaza iyo umuntu ari inshuti yawe. It's so easy kumubwira ngo nkeneye kino na kino. Just ashobora kubiguhereza because of the relationship you have. Yeah. So God is more into your relationship with him kuruta dealing with your problems. He knows. Hari umuririmbyi yavuze ngo humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere yo kubimbwira mba namaze kubibona. So we don't even have to stress ourselves kubera ko Imana irabizi before we even tell anything. Ariko ikeneye wa mutima wawe. Ikeneye kwa kundi nyine ya relationship yawe nayo. Hari ikindi kintu namenye Imana ikunda ko tuyibwira urazi uri muri relationship n'umuntu nyine like your partner uba ukeneye ko umubwira nyine amagambo you cute ibintu nk'ibyo ngibyo. So Imana nayo ikeneye ako kenshi turabyibagirwa. Imana ikeneye ko tuyibwira ko tuyikunda. Imana ikeneye ko tuyibwira ko itwitaho. Imana ikeneye ko tuyibwira ko ari nziza. Ikeneye ko tuyibutsa iby'imirimo yakoze. So kare kanoni so you are preaching right now. Oh my gosh. Thinking about what happened muri chat to fire. That was really good. Oh my gosh. Basically complimenting God, like glorifying God, amasengesho. Yes. Oh man. Oh wow. I think that's like because I was getting to practice gratitude. Gratitude no guhora ushima Imana wikantu kose arakantu nasomye ngo umuntu ukazurakara cyangwa se ngo babare ngo kuraje koza ibyombo. No ngo shima Imana ko umaze kurya.
you know ngo tukazubabara ngo ufite ngo homework no shima Imana ko ufite ahantu uja ku ishuri you know tukazubabara ati ngo mu biki imyenda no shima Imana ko ufite n'ikirato kimwe wow you know that's gratitude that's nandi ko uyu munsi n'umushuti wanjye umwe arangije turimo turaganira nyibutsa nyine ati mba Imana yakoze ibikomeye mu buzima bwanjye no ntanyibutse ukuntu ngo kera ngo yajyaga yifuza nyine kuko yabona byibuze urukweto rwo kwambara ngo ariko hari umuntu wasetse kariya kantu kari gasekeje mama aravuga ngo ariko byari kuba byiza ko ubanza no gutekereza ko wowe ufite n'ikirenge cyo kwambika muri urwo rukweto yo uri gusaba urukweto okay uretse gutinda gutekereza kuko ushobora kubona urukweto babanza utinde ko ufite n'ikirenge cyo kwambika muri urwo rukweto. I was amazed by that. Gratitude can be practiced like in so many levels. Ubu ntabwo nzongera kugira kukoza ibyo ndavuga ko mama wakoze ko tuvuye kurya hari umuntu uvuze ngo as I'm washing dishes chance you washing dishes komera ijambo ry'Imana rya gusanza wowe rimwe komera yeah oh man that's powerful, that's amazing. Yeah. James, kino gitabo no kuri kiri very very powerful. Ntitukazajya twireba muri miroir ngo niduhindukira twibagire ukuntu twasaga. Yeah, and like Sunday nabwiye inshuti zanjye twari turi kumwe cyangwa twari tumaze gusenga, we were in the car and like we were praying and then numva like mutima Imana yavuze ati ngo there's no such thing as a Christian who can compromise his lifestyle every day. Bisobanura ko like uri umukristo ariko ntabwo it's a compromising thing ngo to like hari ibintu by'isi wemera cyangwa se ibintu bibi wemera ugashakisha mu nzira like bisobanura ngo ntaco bitwaye all this yeah ngo nta muntu bibabaza wiki na wiki all this thing kuba umukristo izo zero ntizihaba. Nako nanditse nashize kuri story yo kuvuga ati ngo tubakoze utegera indirimbo z'Imana and then utegera indirimbo z'isi. Yeah. You know, worship is worship no matter how you do it. You know, it just has different path of doing it. It's like niyo mpamvu no gukunda amafaranga bavuga ati ngo love of money is the root of all evil. Money itself is not a problem. Like but the love of money is the problem. Yeah. It's like if you love something, yes, where your heart is where your treasure is. Yes. You know, hari n'igitabo nasomye kivuga ati ngo you are what you love. Which means what you love is your God. You know, hari n'abantu barazabitekereza ko abantu kama relationships umuntu yokubera Imana yawe yokubera ikigirwamana. Yeah. Wagira ikibazo, the first thing you do you go to people. Yeah. It's like, did you forget that like God is there? You know, and so kuba umukristo ntabwo nta nzira yo kuvuga ati ngo this is okay ngo because you know all this. No. Yeah. No, kunda icyo Imana ikunda wanga icyo Imana yanga. Period. That's it. Yeah. Tuzabishekerera dushaka kugenda hose. Turashobora kuba umukristo ariko ushaka kuba cool mu buzima busanzwe nyine, you know. Yeah. I don't think it works that way. I mean, nimba uri umukristo nyine uri umukristo hariho ariko ntekereza ko that's not the problem. Ikibazo ni uko maybe utazi indangagaciro z'umukristo, characters z'umukristo. Umukristo agomba kuba ameze gute. So kubera ko nimba ubizi, iyo ubizi ubuzi nyine ngo if it's white ni white, niba ari black ni black. So ndagenda black or white. Ariko nimba utangiye kuvuga ngo ndashobora gukora kino ariko hajeho ka ariko, ese does the Bible ishiraho kariya ka ariko? Nimba igashyiraho you good to go, ariko nimba ikagashyiraho twongere twisuzume. Yeah. Yeah, so it comes down kuvuga ati ngo umuntu atazi characters z'umukristo. I think the problem ni kutamenya
ariko okay, first of all kera I think hari ikibazo muri your statement yo kuvuga ati umukristo ntazi character z'umukristo. Uwo deja bari umukristo. Like, you know what I mean? Oh, hariho ikibazo wajije the last time ngo ese umuntu yaba ari umukristo ngo ati ataraha Yesu Kristo ubuzima bwiwe bwose. No. Waba uri umukristo se? Ntabwo ndi hafi utarahereza Kristo ubuzima bwawe. I don't think so. Yeah, I'm not 50% cyangwa se 20% umwirabura cyangwa se umunyamurenge. You know? Cyangwa umunyabyinshi. I'm not 20% umunyabyinshi. No, I'm 100% umunyabyinshi. Yeah. I mean, mungere niba bavuze ngo hari igihe n'Imana yamusobanuriye ikintu nimba agakiza kiwe none aravuga ati ngo yamayumva agasobanukiwe kinge nasobanukiwe ko umunyamurenge. You know what I mean? It sounds weird, but it's like hari ibintu bimwe tutazi tugiramo turabizi ariko we don't really know it. You don't know it like you know your name. You know, tubizi neza nk'ingene uzaho ukomoka, tubizi neza nk'ingene uzi izina ryawe. You know, so abantu kuvuga ati ngo umukristo, first of all utanashakisha kumenya character z'umukristo kera nga uba wagize like you're already lost. Yeah. You know, a Christian, somebody who wants to be in relationship with God is the one that's always knocking, is always seeking and like always asking. Kandi Imana yavuga ati abazonshakisha umutima wabo bose bazombona, nzababera Imana n'abazombera abantu banje. Like there's no such thing as like staying stagnant. Remaining stagnant in Christ, it's your choice. Yeah. Wow, that's powerful. Thank you so much, Pastor Florence Mugisha. So hariho akandi kantu yavuze ku byerekeye kugutinda kuvuga hanyuma ukihutira kumva. Yaravuze ngo nkuko tuzi ko akabiriti kamwe gatoya urashobora kukatsa uwagashyira mu ishyamba rinini ukuntu byabarigana kose ikagatsika yose ikayumara. So niko yavuze ngo ese ni gute ururimi dukoresha turamya Imana, ni gute akanwa dukoresha turiho turavuga Kristo ariko dusubira tukagenda tukajya gukoresha ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Nkabiriye wavuze worship is worship. Nimba wahisemo to worship this nuko nguko nyine wabigenje. So yeah. Oh my gosh. I think since I think I missed that. I can't remember. I think it's James 4. I think I think James so. 4. Yeah. You know, Jambo, you ati ngo aho ahantu hose muzaja nzahaba heza. You know, that's talking about influence. You know, I just realized what I was. I just understood what that means. Kuvuga ati ngo Imana izaba heza ahantu hose muzaja. It's talking about influence. That wherever muzagende ngo muzagere ownership y'ibintu. No, it's talking about owning the influence. You know, kuko turi kuri telefone cyangwa se turi kuri social media, you are receiving influence y'undi muntu. You know, ariko abakristo aho tugiye tugankico kiri mugani wawe, we spread our influence, we spread the kingdom of God. That is Matthew 25, the Great Commission. Ivuga ati ngo mugende mubwirize ubutumwa bw'Imana bwa Yesu ahantu hose. You know, ico nico kibiri tubona umuriro w'Imana yashaka kuzawushira like ahantu hari dry. By the way, kugira ngo kibiri gitwika ahantu haba hari dry, haba ahantu humye, which means nta buzima buhari. Ariko wowe uhagiye ufata uwo muriro w'umwuka w'Imana ukamugenda umuriro ukaka. Ariko usanga abakristo benshi bakagenda ahantu ugasanga nabo bahageze nabo bagapfa mu mwuka bagasa nk'abandi, instead of kuvuga ati no jewe nshakisha umwuka w'Imana unyuzuze, and then ahantu hose ngenda ukamenya Imana bakwiye. Uvuze gutyo uranyibutsa. So hari agatekerezo nyine na story. So ngo Yesu ageze mu ijuru baramubajije ngo se ariko wowe nuko wagiye gupfa mu isi warapfuye nyine uragarutse none uzije nta naka ONG wasize, nta n'ishuri wasize ufunguye, nta n'ibitaro, you know, ati nyine waragiye urapfa gusa uragaruka. Noneho ati Yesu nyine arakomeza arabategera, noneho barakomeza abamarayika nibo bariho mubaza akamubwira ati ariko nubwo wapfuye twari turi kumwe twaragusabiraga, atari ko bareba baragukubise kweri, you know. Noneho ubwo rero
Yesu arabumva arangije arababwira ati mwebwe rero buriya hari ikintu mutazi mw'isi ntabwo nahasize ibyo koko nyine nkuko mubivuga nta mashuri ntahasize nta hospitals nahasize nta kintu gifatika cyangwa twebwe nk'abantu tubona ko ari intérêt nahasize ariko hari ikintu nahasize gikomeye nahasize abagabo 12 yavugaga abigishwa biwe ati bariya abantu ibintu bazakora mu isi kandi urabizi ibintu abigishwa bakoze ni ibintu bitangaje ngo bageraga ahantu bakavuga ati dore ba bantu bishe isi b'abantu bamaze isi barashobora na hano none uyu munsi babigishwa ntago bagihari ariko twebwe turahari twebwe ni twebwe cya kibiriti kibasha gukongeza ahantu hose hari dry so urabivuze mbihuza n'ako kantu numva like mbwira abantu babakurikiza kuri cyo kintu tuvuze cyo kuvuga ati ngo abigishwa ba Yesu ntibagihari iyo dusomye Bibiliya ari nubwo bagenda mu isezerano rya kera nko bavuga like Old Testament ubona ibitangaza Imana yakoze ukazumva buri muntu wese Imana imukoresha ibitangaza nabi nizo kuvuga ati ngo abigishwa ba Yesu bakazagenda ahantu bakabimenya no mu gitabo cyakozwe n'intumwa hari ahantu bavuga ati ngo Paulo yinjiye muri sinzi Syria yagiyemo abantu bagasara kibara namubona ariko kubera umukuza yazanye amadayimoni akava mu bantu abantu bagasara and then abantu bagenda nk'nyina nk'umwami wabo cyangwa se abashinzwe umujyi kavuga ati ngo mukakagabo ngo kaje wa mugabo duhora twumva ngo yaje muri yo mpamvu bino bintu byose byabiye hari indirimbo ijambo rya mbere exactly niyo ndirimbo iravuga ati ngo mufite icyifuzo cyo kuzabona exactly ibiba muri Bibiliya mushaka kuzaba mu buzima muri exactly ibyo mbona muri Bibiliya abakristo reka tugire inyota kino kintu cyo kuvuga ati ngo sinshaka kuba gusa mu idini cyangwa se ngo mpore nicaye mwantegera pastor yabwiriza cyangwa se ngo mpore nandeba gusa ama video online wifuza kandi be thirsty for it like the psalm says as a deer thirst in a wilderness for you as a deer thirst for water in a wilderness so I thirst for you tugira inyota yo kubona ibyo bintu tugira inyota yo kuba ico kibiri tuvuze ahantu hose tugeze ahantu tugamenya ubwami bw'Imana tushaka kuja ahantu and then fit in don't fit in change you're supposed to change everything ikinyoma cyangwa se muvuga ati ikinyoma cya satani izibwira abantu kandi nico kinesha abakristo adatubwira ati ngo kuba umukristo mwiza ni ukuba umuntu udateza akavuyo cyangwa se kuba umukristo ukundwa n'abantu bose ugira gute na gute no umukristo wuzuye umwuka w'Imana ntabwo ukundwa n'abantu bose yes baramwanza ari umwana w'Imana you get my point ntabwo wowe umuntu uri mu mwuka w'Imana and then ngo kurashaka okay like topic yo kuvuga ati ngo homosexual like cyangwa se LGBTQ usanga abantu batinya kubivuga because like inshuti zo ku ishuri ibiki so hano hari umuntu uvuze ngo as Christians nowadays you're afraid of being different instead of making people see God's love through that uniqueness. It's true, very very much true. Kabisa. Even myself I'm guilty of like yo go ahantu like nagize season nari ndi mu mashuri naniga n'abantu and one of the students bariko wiga theology he was gay like he was openly gay twese twari tubizi ariko akiga theology and at that time like, my mind yahise igenda exactly like on theology ariko naje gusanga nari ndi muri Bible study na pastor wanje aravuga ati tuganira hejuru ya niyo topic homosexuality yamatanga avuga ati tutanatangira kuganira aravuga ati ngo dukwiriye gutangira kuzo ijambo ry'Imana rivuga tagutangira ngo kuri iyi doctrine tagutangira kuri philosophy tagutangira kuri science ngo turebe exactly ijambo ry'Imana namubwira ati pastor je nimshaka muri Bible study je kera natsinzwe just stop kubera ibibazo byinshi tubaza ntibikomoka mu byo twasomye muri Bibiliya bikomoka mu byo twumvishije hanze so ugasanga nyine mindset yacu iri like separated ko turashaka to like kwiriza ubwenge bw'isi n'ubw'Imana tugasanga ibiganiro byacu ko turatinya kuvuga ibintu bimwe ugasanga Kristo bwacu ko baragenda ubwira
hano hari umuntu wajije ikibazo gisekeje ngo mumbabarire mbabaze nk'iyo mugiye muri gym muza mutegera nk'izihe ndirimbo kuko nk'indirimbo za gospel nta melody ya gym kenshi My friend, I have a testimony for this person. Yes, Murangi 6 business. Okay, it's not obvious. Maybe it's not obvious, but I go to the gym. Natangiye challenge ya nayumvise kuri radio ivuga ati ngo listen to worship music for 30 days. Just worship music for 30 days and see what happens. This is like 3 years ago. This is weird or whatever. And then like a few months ago, I did it for like 30 days, nothing else. And then nagize muntegera indirimbo nakamura ntegera. Namanumva merewe nabi. Namanumva like namanumva merewe nabi. Ariko nyene byagiye like trial and failure. Nakaza ngira mu season ari indirimbo z'Imana ntegera. Kandi nyine kuja muri gym niyo excuse nakaza niheza. Nakaza ngo ati nta kuntu nobona motivation. Ntegera indirimbo za like bw'imana za worship ziri slow. And then tanga kugerageza gukora ama playlist izo ndirimbo z'isi ariko ziri clean version, zitarimo ibitutsi bikina nkatega kuri izo. And then still imana iramufite dani yakubona kubwiye worship is worship. Abi nubwo bavanye mu magambo. Yeah, it's the spirit that you're in. And then from now on kandi reka mvuge ntabwo ari njye wabyishoboze ni imana kuva mu bintu by'isi kuva muri izo bintu ntabwo no kubwira ijambo ngo uhite uryumva cyangwa se ngo urikugire. It's God himself who can get you out of it. Jackson, we don't need music to do gym. But actually motivation. Yeah, motivation, that's a different topic. But yeah, music helps you stay in the mindset. Okay, I don't know, like, sometimes Jimmy, like they're playing some songs. I really think it's about like just developing yourself, developing your habits. Before you go to the gym, before you go to the gym, because bikorohera gutegera izo ndirimbo muri gym because wakuzitegera utaraja muri gym, so witeguriza ikintu utanakigeramo ariko tukazasanga kugira ibibazo kera ukikazemo. Ikindi kandi so environment mu bundi umenyereye utuyemo niyo navuga ko kambivuge gutya uramutse ubaye ukunda gutegera indirimbo z'Imana it will be hard for you gutegera indirimbo z'isi niko okay uramutse ariko wamenyereye ariko ubwo deja turi kuvuga ku muntu uri used to listen to gospel music. Naho ukiri gutangira of course nyine ni bizagenda bikugora ariko you get used to it. Ariko wimenyereje ari byo ugize ubuzima kumva the gospel music ubuzima ukabugira gusenga nyine it will be easy for you. Uzajya ugera nyine muri gym utegere hip hop za gospel uzagera kumva ahubwo se why nategera izindi kandi imagine kura gaining a muscles kura gaining imbaraga z'Imana like when you listen to the gospel music hari again ntegera nkamanumva nanezerewe ndi muri gym amaje kukurira amaje kukurira ndi muri gym no. But yeah, n'ibintu gusa uja umenyera ugira ukwimenyereza kabisa umuntu n'umbwira gusa wimenyereza buhoro uzabishobora. So akandi kantu navuga so it's James chapter 5 ariko ngiye mfite Bible y'Ikinyarwanda so iravuga ngo okay reka mpere kuri 19 okay reka mpere kuri 13 ngo mbese niba muri mwe hariho ubabaye nasenge hariho unezerewe naririmbira Imana muri mwe hariho urwaye natumira abakuru b'itorero bamusabire abamusubiza amavuta mu izina ry'umwami kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse kandi n'aba yarakoze ibyaha azabibabarirwa mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Aha niho nashaka gutinda. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ndashaka ko dutinda kuri ako kantu gusenga k'umukiranutsi kumugirira umumaro mwinshi but iyo asenganye umwete. So bivuze ko yes hariho igihe usenga ariko utari gusengana umwete.
uko gusenga ntabwo kuzakugira umumaro mwinshi. I don't know niba wabivugaho gatoya. ubuze umwete nje kuno nka like umwete like what is it, like faith or like courage? Oh, courage. Oh. Yeah. Do you mean ushaka kuvuga faith cyangwa courage? Because courage I think is different than. Yeah, it's different. Faith, so courage ni nko kuvuga ko ni ukuvuga ngo maybe ubikora ubudasiba. It's the life you choose to live in. Uvuze ngo ntabwo ubikora tuvuge bikujemo, just go, you know, I just feel like praying, you know, and then ndagiye gusenga. Ahubwo ubikoze kubera ko ni devoir ufite, ni umukoro ufite, guhozaho. Yes, MJ, yes, guhozaho, no guhozaho. But hakaba faith yo indatekereza ko itandukanye, iyo yo wamaze kujya muri deep. So gusenga k'umukiranutsi kumugira umumaro mwinshi iyo ahojeje, or when you have courage. Are you asking me or? Because I don't know what to do. Like yeah, of course. Okay, well, the prayer kuba uri guhozaho umugani wa Jackson ni ahanga, you know, okay, the title hano muri kino tamufite the NIV, it says the prayer of faith. Ariko tuvuze ati the prayer of uhozaho uba ari umuntu nyine utari hajya twatangiriye kuvuga ati uri double minded. Yeah. Impamvu ikintu kiza kitugora nkuko tuvuge gukora homework. Impamvu homework because it's happening. Impamvu umuntu nyine homework munanira is because there is something else uziko you'd rather be doing. Yeah. So kuba umuntu w'amasengesho cyangwa se usoma ijambo ry'Imana, impamvu binatunanira is because uba utekereza ikindi kintu wowe ushaka gukora. You know, amasengesho kuko tuvuga nyine muri verse chapter ya 5 hano nyine munsi ya 7 ivuga nyine kuri Elijah nyine yasenze Imana stop the rain. Yeah. Uyu ntabwo ari umuntu wakaza cyane ntabwo akaza agenda mu bintu by'isi. You know, nta yindi decision cyangwa se nta yindi option yari afite. You know, I mean, obviously yari ayifite ariko ntayo yihaye. Yes. Yeah, iyo yahisemo nko mu gitabo cya Joshua kivuga ati uno munsi hitamwo uza Imana cyangwa se muzahimbaza. You know, choose today who you're gonna follow. You know, nimba ari Imana cyangwa se nimba ari ibindi bigirwamana. Uyu muntu usenga consistently ni umuntu making a decision. Yeah. You know, uvuga ati I'm choosing to do this today. I'm gonna keep doing it. It's not about ngo okay, I'm gonna say okay, I don't go setting a time. Nijani konte ngira schedule. I don't get a calendar. Zamishamo ibintu byose. Tuvuga ati ndakora kino kintu this time, but nkigezeho I give him my time. I give him my mind. You know, sintekereza ikindi kintu ndi gukora in 30 minutes cyangwa se an hour. You know, no kuvuga ati cyane mu bintu by'Imana sinkunda kuvuga ati ngo I'm giving myself 30 minutes an hour. Nuvuga ati ndakibamo ninkora mu masomo y'isa ndakora isa, ninkora mu masomo y'amasaha 3 ndakora. I don't care, sinshaka kuhava ahanga ntarahava namusomo. So nukuja muri zo bintu ukamuvuga ati nyine ukaza umuntu uri like just make up your mind. You know, ibintu by'Imana is the same thing. I mean, we see yo kuvuga ati ngo if you want to be successful, just decide and work for it. You know, choose one thing you're focusing on and then just work for it. Ariko usanga abantu bari hano uno munsi yene bafite kandi hano bafite kandi hano hirya, but like vuga ngo wowe ushaka kuba umuntu nyine uri mu mbaraga z'Imana, muri presence y'Imana, ari cyo ukora akantu kose uzokora, ari inshuti zawe, ari mu kazi kawe, uzaza ugenda ahantu hose werekana ubwiza bw'Imana, uzaza uvuga ijambo ry'Imana whenever you can, uzaza ureka kwipostinga all the time on social media, uvuga ijambo Imana yaguhaye. You know, impamvu ari wewe abantu bazi kurusha Imana wizeye nuko nyine ari wewe ukibwirwa Imana. No, I'm not trying to like come up to anybody on social media. Ariko it has to be said. Kubona umuntu wono mukristo ariko it's always about them. It's always about like what they're doing. Like nijya ari Imana yaguhaye ijambo wari haye abandi bantu. Imana yaguhaye ijambo uriheze undi muntu. You know? Unanje niba yatanze. Taryo wasabye.
yeah. aryo wasabye imana ntiziheza ijambo umuntu utagize. So ico kintu abe n'uyu ari kugira ngo asenge mu imvura like God to stop the rain, iryo jambo Imana rimuhaye, you know, n'umuntu ahorana n'Imana ntabye ngo imvura izahagarare kugwa imyaka 3 n'amezi 6 irahagarara, yongeye kuvuga ngo izagwa, kandi nawe yari umuntu nkatwe. niko rivuga ati ngo Elijah was a human being even as we are, but he prayed and rain stopped. Amerika ukinisha Imana, man. Nuza Rutayisire, Antoine Rutayisire niwe wavuze ati ngo abantu bamaze kumenyera Imana. Muzamukinisha Imana. Mune gute uvuga ati ngo uri umukristo cyangwa se ngo izera Imana, and the next thing kurasambana cyangwa se ngo kuragira gute, like ngo azamabaza ngo se Yesu wamushize he? No. Usamushize muri uyu mufuka w'iburyo cyangwa se wamushize he? Like, you gotta ask yourself this, like Yesu kuramushira he? So ikibazo, yes, nubwo umuntu aruvuga ngo ni umukristo ariko ntabwo yamaramaje. So iyo utaramaramaje, I mean, ndakumva kubera nimba utari mu bintu nyine, it's so easy for you kumva ko urabikora uko wishakiye, kubera ntabwo wabigiyemo wese. Yeah. There is one part muri byo ufitemo kaka double minded, irakomeza kugaruka, hariho akaringi kabe muri bino, iyindi nabyo irabishyiraho ngaho. So we gotta choose. And Yesu ikintu noneho nzi nuko ntagakunda yuko umuvangikiranya n'undi muntu. Iyo wewe watangiye gufata inzira ebyiri, ntago ari kugufata nk'uwiwe, waragufata nyine nk'uwo wagiye. Yeah. Ntabwo ufata inzira zibiri. That's impossible. Like, just think about it. Like, ni gute ufata inzira zibiri? GPS niziguza option inzira zibiri. Niziguza kata left, ukakata left. Yeah. You know? Like, I don't know, take us actually. Like, okay, wavuga ko like what choosing and ibintu bibi. Okay, of course what choosing kuvuga ati ngo uri umukristo ariko ngo nyine ugakora n'ibintu by'isi, because it's in your mind, but the end result is where you're going to be in the end. Like, uzatekereza uzakora bizakugeza he? Yeah. You're not going to be a businessman or a businesswoman, a successful one, if you're playing around with different things. You know, like career yawe. Namaze igihe nimba ngiye kwirega, nimba ari ubuhamya ngiye gutanga sinzi, namaze igihe Imana yayimpamagara mu bintu byo kubwiriza, ariko ndanga kandi nanze kubera like nari ndi ku ishuri nakuniga n'abana bafite ubwenge cyane, bafite ubwenge, and Imana yamati ngo ngende mbwira, like abo ngabo niga nkabwira bakambaza ibibazo ndabigenza gute. Yeah. Namananga 2 years, I think it was 2.5 years, namananga, and nkagenda mu bindi bintu, and then Yesu avuze ati ngo you can't serve two masters. Yeah. Uvuze no like to one, uzamusanga kera uri 100% kumwe. Oh yes. You know? Yeah. There's no such thing as wavering back and forth. No. Nimba wachuzinze gusubira muri Egiputa kera ni huri, you know? Cyangwa nimba ushaka kuja gusa muri Kanani ni uzaje. Tanzira ntabwo woje ahantu habiri bene uko. Yeah. Wow. That was powerful. Good point. Yes, ari kutuhereza ama point meza. I mean, ni umuntu wiga theology, so birumvikana ha. Ahubwo zangerageza gusiga theology yo nambwiriza. Oya mujye mugendana. I mean, ariko nubigendana ubwo tuzasigara. Iyo theology kora impeza like a way to communicate certain ideas. Ariko sinza ntegura ijambo bijanye na theology, nza ndindira Imana ikambwira ndankagira arivuga. Yari imbwira na kwa kundi Yakobo like wrestled with God. I take ijambo ry'Imana kakomeza ndisengera, ariko I wrestle with it within like theology and biblical studies and the Bible. Muri byo bintu nyine Imana kakomeza, you know what, uzusanga abantu bize theology nabo barabizi. Na Antoine Rutayisire yarabivuze, yaravuga ati ngo muri muzabona umuntu wize theology bakaba yuzuye n'umwuka w'Imana, muzamenya ko ari igitangaza. Usanga like bavuze muri iyi nzira, it is difficult. Hari abantu nzi Kristo simbavuga mu mazina ariko n'abanyafrika gusa bagiye bafata amaklasi yo kwiga Bibiliya, kandi bo ni nk'inusu, ntabwo ari full major, je nayifashe like full time, you know. Bafata buke amaze bahura n'intambara mu mwuka
batangira kwibaza ibibazo byinshi, gusa ibibazo bababaza gusa imana gubiki na biki, iyo baramenyereye gusa kumva imana, kumva ijambo ry'imana bakajya kabafasha. Ariko muri classroom bazakubaza ngo se why imana, like bazavuga why wizera ko imana ari umugabo, why tuvuga ngo imana ni umugabo k'ico kintu, cyangwa se ngo gusa tuzi gute ko tuzaje mu ijuru, gusa tuzi gute ko amaraso ya Yesu ari yadukiza. Like nk'ibyo bintu rero utangira kureselinga nazo mbere, uhora uzumva gusa nyine muri sermons, ariko you've never had to wrestle with it. If you wrestle with it, uzazumubwira ngene wabyagenza. It's not gonna feel the same way as reading James, I'll tell you that. Yeah. But yeah, nice way of thinking. Yes. It took me in a dark, difficult place in Iyumvire, so that's you gotta go and get a foundation. That's good. So I don't know nimba hari ikindi kintu wenda waba ufite cyo kongera. Okay, I think ngize ngo ndangize kubera twavuze ibintu byinshi, notanga solution yo kuvuga ati ni gute umuntu yoba muri presence y'Imana cyangwa se akamenya ko Imana imukunda. I feel like they wrestle with that. Cyangwa se ngo nuwe muhamagaro wabo. There are two like ideas, cyangwa se options that I have right now. I'll go the solution, there's 2 points. Point number 1 is offer yourself as a sacrifice. And I know that sounds weird, offer yourself as a sacrifice, but James 1 verse 18. Do you have yours open? James 1:18. Yeah. I have a Bible in Rwanda, so. Thank you. Okay. James 1:18, you said, right? Yeah. So haravuga ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. So I think ibiganura or whatever, nizo first fruit, mu cyongereza byitwa ngo first fruit. Ngo ni ibiki? First fruit. Ibika? I don't know what it is. Tumbwira ngo mbisubiremo. But nizo but like the ijambo hano muri mu cyongereza aravuga ati ngo he chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. Mu gitabo cyo kuva, I think niho havuga icyo kintu cyo kuvuga ngo first fruit. First fruit ni term ikoreshwa mu nzego kuvuga ati ngo in offering, like I think it was thanks offering, kubera hari abanyene sacrifice yo ku sacrifice kubera ibyaha, hakaba thanks offering, hakaba ama offering atandukanye. Your first fruit ni abantu nyine bakora nko mu farm, nyine they raise fruits, all this. Imana yabahaye amategeko kuvuga ati muzaza mutanga the first fruit, you ati the first harvest that you have and the best one that you have, offer it to me. Ico kintu ico gisobanukirwa no kuvuga ati ngo okay, umaze igihe kirekire nyine wow ese no kuvuga no kurema, whatever, like you're just planting stuff, and then like the first thing that you get, you give it to God. That means you're trusting him. Instead of taking that very first thing that comes out of the ground that you've worked so hard for, you're giving it to God. You're sacrificing yourself means taking everything that you find important and desiring to yourself, the things that you want the most, and giving it to God. Oh, right. Do not make that your mission to figure it out. The reason why, how do you know God is calling you? So ndi kubona ahubwo ibibazo byabaye benshi. Hari benshi babajije ngo how do you know you are saved? So ndi kumva twarangiza iyi live tugatangira iyi, ndikore this is about to end, hasigaye iminota mikeya. Nimba twarangiza iyi ngiyi tugatangira iyindi, kubera iyi ngiyi ntabwo isigaranye even more than 10 minutes. Wait, uzatanga iminota hano naho? Yeah, batanga isaha imwe. Oh my gosh.
That's sad. Yeah. Yeah, So if we can end this, no, tugatangira iyindi, I'll get an opportunity to charge my phone because it's about to die. Yeah, I'm here. Yeah, kugira ngo ibibazo byabo tubisubize, reka mbyandike bimwe. So ikibazo cya mbere cyavuga ngo, how do you know God is calling? How do you know you're saved, and how do you know your calling? That's crazy. Okay. Abandi ubwo turaza kuzana ibindi bibazo inyuma. Yeah, I think nibyo ngibyo so far. So reka turangize iyi ngiyi and then sugenda ndangira ngire. Ngaruke. Okay. Okay. All right.